Hello friends, we are going to session 5. I hope that you are reading the story, and please read the story along with this video so that you will learn how to follow the developments in the story. Okay, and so that you will learn how to read it meaningfully. ഈ കഥ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കഥയുടെ പരിണാമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി കഥ വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുശേഷം വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പേജ് നമ്പർ 58. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്. Where we have stopped is Gupta has asked Maggie to play violin. Okay, and Maggie is bringing her music book and Gupta is selecting a song. Okay, ഗുപ്ത കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് അവളുടെ മ്യൂസിക് ബുക്കിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് we have stopped there. Now, page number 58, almost the third paragraph. Maggie brought out an old music case bound in black leather. I opened it and most of the pieces were light airs like Goodbye, Dolly Gray, Honeysuckle and the Bee, etc. And there were a few really good, though old-fashioned ones, things like Robin Adair, Annie Laurie, and The Last Rose of Summer, etc. And there were several Scotch songs. So I selected the Bluebells of Scotland and handed Maggie the music. Maggie played and I hummed the tune to myself. Now, this is what is happening. It's not very important. ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുകൾ മുഴുവൻ മാഗി തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുടെ പേരുകളാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ ബെൽസ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഗുപ്ത വായിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാഗി അത് വയലിനിൽ വായിക്കുകയും ഗുപ്ത അതിനനുസരിച്ച് താളമിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഹി ഹംഡ് ടു ദ മ്യൂസിക്, മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്നു എന്നർത്ഥം. സോ ബിക്കോസ് ദ സോങ് വാസ് ഫെമിലിയർ ടു ഗുപ്ത, അത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം വെൻ ദ സോങ് വാസ് ഓവർ ഐ പ്രൈസ്ഡ് ഹെർ പ്ലേയിങ് ലാവിഷ്ലി ആസ് ഐ താങ്ക്ഡ് ഹെർ. Maggie has never had the opportunity to study, Mrs. Clifford said, and she has learned what she knows by herself. If our circumstances ever improve, I shall arrange for her to have lessons. On my way back, I was filled with astonishment. The incident touched me very deeply. എപ്പോഴെങ്കിലും if our conditions improved, I shall send Maggie for music lessons എന്നാണ് മാഗിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഗുപ്ത തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വീടും ആ വീട്ടിലുണ്ടായ സന്ദർശനം ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 3 months passed. അടുത്ത കഥയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ്. 3 months passed. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം കണ്ട രംഗവും പിന്നീട് കാണുന്നതും തമ്മിൽ 3 മാസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഒരു സീൻ ടൈം 3 മാസമാണ്. I visited Maggie and her mother several times. In between, Gupta had been an almost frequent visitor to Maggie's home. മാഗിയുടെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. At her home, and took Maggie to see the zoo once. And she rode the elephant Indian Raja. And like all other boys and girls, how delighted she was. ഒരിക്കൽ ഗുപ്ത മാഗിയെ ഒരു മൃഗശാല കാണുവാനായി കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഇന്ത്യൻ രാജ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആനപ്പുറത്ത് മാഗി യാത്ര ചെയ്തു. And she was very delighted, very happy about the ride. Okay, all these things are showing the closeness of the bond, the strength of the bond between Gupta and Maggie's family and Maggie too. Okay, but no news had come from her brother. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഫ്രാങ്കിൻ്റെ യാതൊരു വിവരവും ഇതുവരെ ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ കുടുംബം ഇപ്പോഴും ആശങ്കാകുലരാണ്. Urged by Mrs. Clifford, I went to India House and one day and made inquiries. I was told the regiment to which Frank belonged was fighting on the northwest frontier. Mrs. Clifford became extremely worried when she heard it. One day, I received a postcard from Maggie and she wrote, "Dear Mr. Gupta, my mother is very ill. I have not been able to go for work for a week and we shall be extremely grateful if you take the trouble to come to see us, Maggie." ഇനി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം അത്രയും ആശങ്കാകുലരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗുപ്ത ഇന്ത്യ ഹൗസ് എന്നുള്ള അവിടുത്തെ എംബസിയിൽ, ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു
ഫ്രാങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന റെജിമെൻറ്റ്, പട്ടാള റെജിമെൻറ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയറിൽ, അതിർത്തിയിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയുന്നു. ഈ വാർത്ത അറിയുന്നതോടുകൂടി മാഗിയുടെ അമ്മ കൂടുതൽ ആശങ്കാകുലയായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാഗിയിൽ നിന്നും ഗുപ്തയ്ക്ക് ഒരു എഴുത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഹെർ മദർ ഈസ് ഇൽ ആൻഡ് ഷി വിൽ ബി വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് ഗുപ്ത കുഡ് പേ എ വിസിറ്റ് ടു ദം. ഓക്കെ, അവരുടെ വീട്ടിലൊന്ന് ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നൊരു കത്ത് മാഗിയിൽ നിന്നും ഗുപ്തയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. I had told the family with whom I lived about Maggie and her mother, and at breakfast I spoke of the letter. ഇപ്പോൾ താൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ, ലണ്ടനിൽ താൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഉടമയോട് ഗുപ്ത മാഗിയെക്കുറിച്ചും അവളുടെ വീടിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗുപ്ത ഈ ഒരു കത്തിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, മൈ ഹോസ്റ്റസ് സെറ്റ്, ഓക്കെ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗൃഹനാഥ, ഓക്കെ, മൈ ലാൻഡ് ലേഡി, my hostess said, when you go, take some money with you. The girl has not been able to go for work for a week and she had not received any pay, any salary. It is probable that they are hard up. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലേഡി പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത, പ്ലീസ് ടേക്ക് സം മണി വിത്ത് യു വെൻ യു ഗോ ടു സീ മാഗി ബിക്കോസ് ഷീ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഗോ ഫോർ വർക്ക് ഫോർ 1 week. ഷീ ഹാസ് ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് probably she will be running short of money. Please take some money with you. Okay. After breakfast, I took some money and set out for Lambeth, the place where Maggie was living. I knocked at the door and Maggie opened it. She was looking much pulled down. Pulled down means sad and depressed, okay, and her eyes were hollow and ringed. There were eyes, rings around her eyes, means that she was not sleeping properly and she was totally depressed, ill. Oh, thank you, Mr. Gupta, she exclaimed when she saw me. It is so kind of you to pay a visit to me. Okay, thank you for coming. How is your mother, Maggie? I asked. She is sleeping now. Her condition is very serious. The doctor says it is aggravated by her anxiety over Frank. There is no news from him yet, and she may not live. Mr. Gupta, it's bad news that I have to convey, that my mother is completely bedridden. Okay, this is a word that you probably may require. Bedridden means very sick. Okay, lying on the bed, always bedridden. And the doctor says that she may not survive this sickness. She is overly anxious about Frank, and that is the reason for her sickness. Okay. I tried to console Maggie and drying her eyes with my handkerchief. Maggie controlled herself with an effort and said, I have a request to make you, Mr. Gupta. What is it, Maggie? I asked. Come into the sitting room and I will tell you, she answered. Maggie പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ചെറിയ ഉപകാരം താങ്കൾ ചെയ്തു തരണം. ഓക്കെ, ഞാനത് പറയാം. We tiptoed means moved without making sound. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നതിനാണ് tiptoe എന്ന് പറയുന്നത്. We tiptoed carefully into the sitting room lest the sound of our footsteps should disturb the sick woman. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന അമ്മ ഉണരാതിരിക്കുവാനായി പതുക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവർ സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു. Okay, I turned when I reached the center of the room and remained standing there. What is it, Maggie? I repeated my question. എന്താണ് മാഗി? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Maggie gazed up into my face with beseeching eyes. Beseeching means requesting, praying eyes. I waited. Then she covered her face with her hands and wept silently. Okay, she covered her face with her hands and she cried silently. I was in a fix. I was in a confusion. I never knew what to do in that situation. What could I say to console the child? Console means ആശ്വസിപ്പിക്കുക, to relieve. Okay, her brother was fighting on the frontier. Only God knew whether he was alive or dead. I was sure that I never knew anything about Frank. Whether he was alive or whether he was dead, I never knew anything. He was far away. And how could I console Maggie? I never knew. Her mother was the only person she had on earth. If she lost her, what would happen? Where in London could this girl on the threshold of adolescence go? This is a big question.
Okay, this was the question. And he had already said that, Gupta had already said that he had a sister of Maggie's own age. മാഗിയുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ളൊരു സഹോദരി തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് ഗുപ്ത മുമ്പൊരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാഗിയുടെ ഈ ഒരു വിഷാദാവസ്ഥ ഗുപ്തയെ വല്ലാതെ സ്പർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയാണ് അവൾക്കുള്ള ഏക ബന്ധു. ഈ അമ്മ കൂടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ കൗമാരക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ലണ്ടൻ മഹാനഗരത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ ഷീ ഡു? നൗ I pulled her hands away from her face. Maggie, tell me what you wish me to do. If there is anything I can do to help you, I shall not hesitate. Okay, what do you want? Mr. Gupta, the girl said, I do not know what what you will think of the request I am going to make. Please forgive me if it is very, very wrong. So she said, Mr. Gupta, I don't know whether I am right or wrong. If I am making a wrong request, please excuse me. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് പൊറുക്കണം. What is it? What do you wish to ask? All day yesterday, mother kept saying that if Mr. Gupta would come and gaze into the crystal, he might learn something about Frank. Mr. Gupta is a Hindu, she said. If only he would come, she said. That is why I wrote to you. അമ്മ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു താങ്കളൊരു ഹിന്ദുവാണ്. അപ്പോൾ താങ്കൾ വന്ന് നമ്മുടെ ആ മോതിരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്കിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്ന് അമ്മ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് എഴുതിയത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് മീ ടു ട്രൈ വൺസ് മോർ, ഗോ ആൻഡ് ബ്രിങ് മീ ദ റിംഗ് മാഗി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. But if you don't see anything again this time, I understood what Maggie meant. I was silent. അപ്പോൾ നീ പോയി ആ മോതിരം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഗി പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇത്തവണയും കഴിഞ്ഞ തവണ താങ്കൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല. ഇത്തവണയും താങ്കൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് എന്താണ് പറയുക, എന്താണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത്? മാഗിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇത്തവണയും താങ്കൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അമ്മയുടെ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. അവരുടെ മരണം ഉറപ്പാവും. അപ്പോഴതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫ്രാങ്ക് സുരക്ഷിതനാണ് എന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറയണം എന്നായിരിക്കണം മാഗിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക. ഇത് വളരെ വികാരപൂർണമായ, വളരെ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഹൂ ഈസ് ടോട്ടലി ഹെൽപ്ലെസ്. And she has only probably one relative only on this earth, and that relative is sinking. And even then, even at that critical moment, she is trying to uphold the values of truth, the values of sincerity and integrity. Okay, ഇവിടെയാണ് ആ മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, now, but if you don't see anything again this time, I understood what Maggie meant. I was silent. Mr. Gupta, I have read in books that Hindus are extremely truth-loving. And if you could bring yourself to tell my mother once, only once, after looking into the crystal, that Frank is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? Will it be very, very wrong, Mr. Gupta, if you say that Frank is alive? I know that you are a Hindu, and Hindus are usually truth-loving. This is what I know about them. Am I making a wrong request, Mr. Gupta? As she spoke, tears streamed from her eyes. Tears, she started to cry as she said this. I thought it over. I am not very virtuous. Virtuous means very moral, okay, very correct. ഓക്കെ, വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല. എങ്കിലും സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും I have done my sinful things. So I decided to do this. It would be the least of my offenses. I thought it over. This was the way in which I could help this child. And if ever I did this wrong, that probably would be helping this girl. So I decided to do that. Please, Maggie, don't cry. Where is the ring? Let me take a good look at this time. If I do not see anything, I shall do as you suggest. God will forgive me if it is wrong. Okay, bring me the ring, Maggie. I shall do as you suggest. Maggie brought me the ring, and I took it and said, See if your mother is awake. അമ്മ ഉണർന്നോ എന്ന് പോയി നോക്കൂ.
15 minutes passed before Maggie came back. Mother is awake, she said, and I have told you that you are here. May I see her now? Please come. I approached the mother's bedside and the ring was in my hand. Wishing her a good morning, and I said, Mrs. Clifford, your son is alive. He is well. Okay. അപ്പോൾ മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്ന മാഗിയുടെ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ്, നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു തകരാറുമില്ല, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. The old woman raised her head a little off the pillow. Did you see that in the crystal? Did you see that in the crystal? She asked. അത് സ്ഫടികത്തിൽ, മോതിരത്തിലെ സ്ഫടികത്തിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടുവോ? Yes, Mrs. Clifford, I answered without any hesitation. I have seen it. മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനത് കണ്ടു, താങ്കളുടെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. Her head dropped back and tears of happiness welled from her eyes, rolled down from her eyes, and she whispered faintly, God bless you, God bless you. Mrs. Clifford recovered. After that, her disease was going down, and she recovered from the disease. It was almost time for me to return to my country. വീണ്ടും കഥയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരികയാണ്. അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. മാഗിയുടെ കുടുംബവും ഗുപ്തയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏത് തരത്തിൽ തുടർന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ അറിയുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ മീ ടു റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ. ലണ്ടനിൽ നിന്നും കഥ പറയുന്ന ഗുപ്ത തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. ഐ വിഷ്ഡ് ടു ഗോ ടു ലാംബത്ത് ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ടു മാഗി ആൻഡ് ഹെർ മദർ, ബട്ട് ദ ഫാമിലി വാസ് ഇൻ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് ഹാഡ് ബീൻ കിൽഡ് ഇൻ ദ ഫൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്രോണ്ടിയർ. A month ago, Maggie had sent me a card with a black border. I calculated from the date and found that Frank had been dead some days when I told his mother he was alive and well. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് മാഗിയിൽ നിന്നും ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കത്തിനകത്ത് നിന്നും ഫ്രാങ്ക് മരിച്ചതായി അറിഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഫ്രാങ്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിന് മുൻപാണ് ആ കത്ത്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ കത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക, ഈ വിവരം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഗുപ്ത പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് ഗുപ്ത അറിയുന്നു. Okay. A month ago, Maggie had sent me a card with a black border. I calculated from the date and found that Frank had been dead some days when I told his mother he was alive and well. I felt ashamed to face Mrs. Clifford. ഇതറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലിഫോർഡിനെ, അതായത് താൻ ഫ്രാങ്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രാങ്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന വിവരം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിനെ കാണുവാൻ ഒരു ലജ്ജ ഗുപ്തയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ദം അനൗൺസിങ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ആൻഡ് ബിഡിങ് ദം ഗുഡ് ബൈ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കാണുവാനായി പോയില്ല, ഈ ലജ്ജ കൊണ്ട്. സിൻസ് ഹി വാസ് എഷെയിംഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി ഹാഡ് സെഡ് അബൌട്ട് ഫ്രാങ്ക് ലിവിങ്, ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു മീറ്റ് ദം വൺസ് അഗെയിൻ ബിഫോർ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതുകയും തിരിച്ചു പോരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മോർണിംഗ് of my last day in London started. Okay, I was to leave before night. As I was breakfasting with the family, there was a knock at the door. A minute or two later, the maid came in and announced, "Please, Mr. Gupta, Miss Clifford has come to see you." അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുവാനുള്ള ദിവസമായി. അന്ന് ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ലണ്ടനിൽ ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഒരു മുട്ട് കേട്ടു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ലേഡി വന്ന് പറഞ്ഞു, മാഗി, മിസ് ക്ലിഫോർഡ് താങ്കളെ കാണുവാനായി വന്നിരിക്കുന്നു. മൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാസ് അൺഫിനിഷ്ഡ്. മാഗി ഹാഡ് കം ടു സേ ഗുഡ് ബൈ. ലെസ്റ്റ് ഷീ ബി ലേറ്റ് ഫോർ ഓഫീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ. ഐ ടുക്ക് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് മൈ ഹോസ്റ്റസ് ആൻഡ് ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ. Maggie was standing in the hall and she was wearing black. I took her into adjoining library and made her sit down. Are you leaving today? She asked. താങ്കൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണോ? Yes, Maggie. Today is the day of my departure. How long will it take you to reach your country? താങ്കൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തും? എ ലിറ്റിൽ മോർ ദാൻ 2 weeks. 2 ആഴ്ച. അക്കാലത്ത് 2 ആഴ്ച യാത്ര ചെയ്താലാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ഇൻ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡു യു ലിവ്? ഐ ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ദ പഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവീസ്. ഞാനും പഞ്ചാബിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ സിവിൽ സർവീസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഐ ഷാൽ നോട്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി
where I am posted until I arrive there. ഞാൻ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ എത്തിയാലേ എനിക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഗുപ്ത പറയുന്നു. ഈസ് ദ ഫ്രണ്ടിയർ വെരി ഫാർ ഫ്രം ദർ? അതിർത്തി, യുദ്ധം നടന്ന അതിർത്തി, ഫ്രണ്ടിയർ, അവിടെ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണോ? നോ, നോട്ട് വെരി ഫാർ അവേ. ഫ്രാങ്ക് ഈസ് ബറീഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് മൺറോ നിയർ ദാരാഗാസി ഖാൻ. അവിടെ ദാരാഗാസി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിർത്തിക്കടുത്താണ് ഫ്രാങ്കിനെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദ ഗേൾസ് ഐസ് വെർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ടീയേഴ്സ് ആസ് ഷീ സ്പോക്ക്. വെൻ ഐ go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. അപ്പോൾ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീർച്ചയായും നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കാം, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ട്രബിൾസം ഫോർ യു ഓർ ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ്, മാഗി ആസ്ക്. അത് താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ലല്ലോ എന്ന് മാഗി ചോദിച്ചു. വൈ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി? ദാരാഗാസി ഖാൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി ഫാർ ഫ്രം വെർ ഐ ഷാൽ ബി. It will certainly be possible for me to go there someday. I will write and tell you about it. Maggie's face filled with gratitude. And as she thanked me, her voice choked. Choked എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് വിത്ത് ടീയേഴ്സ്. ഓക്കെ വിങ്ങൽ കൊണ്ട്, വിമിഷ്ടം കൊണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നതിനാണ് ചോക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിഷമം കൊണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ടുക്ക് എ ഷില്ലിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ പോക്കറ്റ്. ഷില്ലിംഗ് ഈസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് കോയിൻ ഓഫ് വെരി ലോ ഡിനോമിനേഷൻ. വളരെ തുച്ഛമായ മൂല്യമുള്ള ഒരു നാണയമാണ് ഷില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഷില്ലിംഗ് അവൾ പുറത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ, സെയിങ്, പ്ലീസ് ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ദിസ് ഷില്ലിംഗ് വെൻ യു ഗോ ആൻഡ് ലേ ദം ഓൺ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് ഫോർ മീ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടച്ചിങ് മൊമെൻറ്റ്. താങ്കൾ ഈ ഷില്ലിംഗ് ദയവായി സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ താങ്കൾ ദാരാഗാസി ഖാനിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഈ ഷില്ലിംഗ് കൊണ്ട് അല്പം പൂക്കൾ വാങ്ങി വെച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. In my emotion, I lowered my eyes. The child had earned the shilling with so much toil. Toil means hard work. എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കണം അവൾ ആ ഷില്ലിംഗ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് റിട്ടേണിങ് ഇറ്റ് ടു ഹെർ, എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫ്യൂഷൻ. പ്രൊഫ്യൂഷൻ മീൻസ് ലാർജ്നെസ്, മെനി. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൂക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും, പ്രൊഫ്യൂഷനായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പണം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും എത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവൾ ആ ഷില്ലിംഗ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയ ഷില്ലിംഗ് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷില്ലിംഗ് നിരസിച്ചില്ല എന്ന് ഗുപ്ത പറയുന്നു. And do not have to be purchased. But I reconsidered. Why should I deprive her of the joy this sacrifice would give her? സാക്രിഫൈസ്, ത്യാഗം. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പണം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത്? അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വലുതാണ്. ഓക്കെ, all that this shilling could have given her, she was foregoing for the love of her brother, and the joy of doing it was beyond all price. The grief in her heart would be eased a little, and what would it do to deprive her of it? What good it would do to deprive her of it? I picked up the shilling. ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ആ ഷില്ലിംഗ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. Maggie, I said, I shall use this shilling to buy flowers and put them on your brother's grave. Maggie stood up. How can I thank you? She said, now it is time for me to go to the work. Okay, goodbye. Remember to write. എഴുതുവാൻ മറക്കരുത്. It is time for me to go to work. I got up and took her hand in mine. Goodbye, Maggie. God bless you. I said and pressed her hand to my lips. Maggie left. I wiped a tear or two from my eyes and went upstairs to pack my bags. Maggie പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്ന് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. This is the ending of the story. Okay. Now what you do is, before we go to further discussions of this later, please read the story in full and please read the paraphrase that I had sent you and be familiar with the characters and situations and the developments in this story. Okay, shall meet again with the next lesson.